Gravitation chapter. Welcome back. Our next topic is gravitational potential energy. Our next topic is gravitational potential energy. The gravitational potential energy of a body is the energy associated with a body due to its position in the gravitational field of another body. Suppose all of you welcome back to gravitation class. Aaron, Vidusha, Adira, Abhinav, Abhishek, Vismaya, Aju, Jishna, Arjun, Harsha, Sanusha, Anila. See, gravitational potential energy of a body. Suppose this is Earth M of mass M with the center O. I am bringing a body of mass small letter m from infinity to this point. So what is gravitational potential energy of a body? It is the energy associated with this body of mass m due to its position or presence in the gravitational field of another body. What is another body here? Earth. It is defined as the work done in bringing the body from infinity to a point in the gravitational field of the other body. So suppose this is Earth having mass m, center O. I am bringing a body of mass m from infinity to this point. So what is the gravitational potential energy? GPE, which stands for gravitational potential energy. It is the energy associated with the body of mass m, but this body of mass m is in the gravitational field of the Earth. So what is gravitational potential energy? It is energy associated with a body in the gravitational field of another body. It is defined as the work done in bringing the body from infinity in the gravitational field of another body. Any doubt in the definition? Any doubt in the definition? Please note it down. മക്കളുടെ definition മനസ്സിലായ? What is gravitational potential energy? It is the energy associated with a body due to its position in the gravitational field of another body. എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലോട്ട് വേറൊരു ബോഡി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ എനർജിയാണ് എന്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ബോഡി ഇൻ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി. എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ബോഡി ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ.
നോട്ട് ചെയ്താ അത്? ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നോട്ട് ചെയ്താ? ഇനി അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഡെറിവേഷൻ അത് ഞാൻ ചെയ്യാം, വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് 6, എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, അവിടെ നിന്ന് dx ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേറെ പോയിന്റ് ബി, അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെ ഇൻഫിനിറ്റി. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പോയിന്റ് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് എയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് എയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണത്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാ? 6 ഡിസ്റ്റൻസിൽ. ശ്രദ്ധിക്കുക, എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എർത്തിന്റെ സെന്റർ പോകുന്ന എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാ? എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസില്. പിന്നെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാ? 6 ഡിസ്റ്റൻസില്. എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? dx. ഒരുപാട് അകലെ എന്താ? ഇൻഫിനിറ്റി. ഡൗട്ട് എന്താ? അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ എർത്ത് as a sphere of radius capital R. Okay, so we have to find out the gravitational potential energy. What we are deriving? Gravitational potential energy ആണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, അപ്പോ we are placing a body of mass m at a point P. The force of attraction on body of mass small letter m at point P will be എന്തായിരിക്കും? The force of attraction F is equal to G m by distance is what? R square. F is equal to, sorry, at point P അല്ല, at point A. At point A will be Gmm by x square. Any doubt? Gmm by x square. At point, ശ്രദ്ധിക്കുക, മാസ് എം അറ്റ് പോയിന്റ് എയിൽ വെച്ചു ആദ്യം. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് എയിൽ ഇരിക്കുന്ന മാസ് എം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താ? Gmm by x square. The small work done in moving the body of mass small letter m through small displacement dx will be എന്തായിരിക്കും? dw is equal to f into dx. The small work done in moving the body through small displacement, the work done equal to what? Force into displacement. The small work done will be what? dw equal to f dx. That is small work done. But what is our requirement? Total work done. Therefore, the total work done in bringing the body ഞാനേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതേ ഓക്കെ, ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ബോഡി ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു പോയിന്റ് പി വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും?
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഏത് ബിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ. ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും? ഇന്റഗ്രൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഇൻഫിനിറ്റിനെ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? പോയിന്റ് പിയിലേക്ക്. ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു പോയിന്റ് പി. പോയിന്റ് പി is at a distance what? Small letter r. So infinity to r dw. That is integral infinity to r. Instead of dw, I should write what? F dx. Now what is f? Gmm by x square into dx. What is f? Gmm by x square dx. What is constant here? Here, capital letter G, M, small letter m, constant ആണ്. Capital letter G, M, capital letter M, small letter m, constant. So it is taken outside. So total work done is equal to Gmm integral infinity to r 1 by x square dx. 1 by x square dx. So 1 by x square dx. That is work done is equal to what? Gmm integral infinity to r x raised to minus 2 dx. Any doubt? So work done is equal to Gmm. What is integral x raised to n dx? It's a formula. Integral x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 by n plus 1. So work done is equal to Gmm x raised to minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. Why? Instead of n, what we have? Minus 2. So x raised to minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 infinity to r. So work done is equal to what? Gmm x raised to minus 2 plus 1 minus 1 by minus 2 plus 1 minus 1 infinity to r. So work done is equal to what? This minus is taken outside. So minus Gmm x raised to minus 1 r infinity to r. So work done is equal to minus Gmm 1 by x infinity to r. So work done is equal to minus Gmm. Instead of x we are placing r. 1 by r minus 1 by infinity. What is 1 by infinity? 0. So what is this work done? Minus Gmm by r. This work done is stored as gravitational potential energy. Last line. This work done is stored as an gravitational potential energy. Gravitational potential energy equation minus Gmm by r. Doubt unda? Gravitational potential energy equation minus Gmm by r. Doubt unda? work done equation minus Gmm by r. Doubt unda? മക്കളെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതെ, ഇവിടെ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഞാൻ വരുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ. അതായത് എ ഇതാണ്, ബി ഇതാണ്,
അപ്പൊ എക്സ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ്, ബാക്കി വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എ ഇതാണ്. ആദ്യം ബോഡി പോയിന്റ് എയില് മാസ് എം വെച്ചു, അവിടെ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എക്സ്. ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ഞാൻ വരച്ച ഓർഡർ മാറിപ്പോയി. ആദ്യം എ പിന്നെ ബി. ആദ്യം എന്ന് ബിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കുഞ്ഞേ വക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു, പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് പോയിന്റ് ബിയിലോട്ടുള്ള വക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു. ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടാ, ബി എന്ന് എ എഴുതിയപ്പോ മാറിപ്പോയി. ആദ്യം എ പിന്നെ ബി, ആ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം തന്നെ. ആദ്യം പോയിന്റ് എയില് ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം വെച്ചു, എന്നിട്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നിട്ട് എന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ള കുഞ്ഞേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കുഞ്ഞേ വക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നിട്ട് അതിനെ ഇന്ററേറ്റ് ചെയ്തു. ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഹർഷ ശിവൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫിഗർ മാറ്റിയാണ്, എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. എർത്ത് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ, എർത്തിന്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം, സെന്റർ ഒ. എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം വെച്ചു. ഡെറിവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഐ ഷുഡ് നോ what is the gravitational potential energy of mass m at a distance r from the center of the earth. For this I am considering a point B and then point A. Here A is at a distance, point A is at a distance x from the center O. What is the distance between point A and point B? dx. ഒരുപാട് അകലെ എന്തുണ്ട്? ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട്. So at first we will be placing a body of mass m at point A. So what will be the force? Gmm by x square. Now what we will do, Harsha? We will be moving the body of mass m from A to B through small displacement dx. So small work done will be what? F dx. Then what we will do? We will have to find out the total work done. For that we will be starting from infinity to point P. This is point P. And what is the work done in bringing the body from infinity to point P? Integrate. Yeah. Starting point infinity to point B, which is at a distance r from the center O. So that is the reason why infinity to r dw. Then infinity to r, infinity to r, f dx. What is f? Gmm by x square. Doubt unda? Harsha, is it clear? Harsha, is it clear?
നോട്ട് ചെയ്യട്ടാ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹർഷയ്ക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? This work done is stored as gravitation potential energy. So gravitation potential energy is what? Minus gmm by r. Next is gravitational potential. Next is what? Gravitational potential. Gravitational potential at a point is the potential energy associated with a unit mass with a body of unit mass due to its position in the gravitational field of another body. What is gravitational potential energy? What is gravitational potential? Gravitational potential at a point is the potential energy associated with a body of what? Unit mass due to its position in the gravitational field of another body. The gravitational potential at a point in the gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing body of unit mass. See, in the gravitational potential energy derivation, we were saying that we are bringing a body. If the mass of that body is unit mass or 1 kilogram, then we call it as what? Gravitational potential. From infinity to that point. There is no difference. There is no other difference. Only thing is that the body which we are bringing should be of unit mass. That is the only condition. Doubt na? Gravitational potential energy definition. 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 Doubt na? Gravitational potential energy defini
ക്ലിയർ അല്ലേ? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലും. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു വി ആർ സിംപ്ലി ബ്രിങ്ങിങ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം. If that body is having unit mass, then it is what? Gravitational potential. Note data. So, gravitational potential. Gravitational potential is equal to gravitational potential energy by mass. So gravitational potential can be denoted as Gp is equal to Gpe by m. So what is mass? Gpe by Gp. Gravitational potential energy by Gp will give what? Mass. So what is Gp? Minus Gmm by r by m. Gravitational potential energy by mass. What is this? Gravitational potential energy. So what happens in gravitational potential? Minus Gmm by r by m. M gets cancelled. So gravitational potential is equal to what? Minus Gm by r. Minus Gm by r. Any doubt? G is what? Universal gravitation constant. M is what? Mass of the earth. Small letter r is the distance from the earth to the point. Any doubt? What is small letter r? Suppose this is earth center O. We are considering point P here. This is radius r. Then this distance is what? Small letter r. Any doubt? Doubt na?
Done? Note ചെയ്തില്ലേ എല്ലാവരും? Okay. So please note down this equation. Gravitational potential is equal to work done by mass. Gravitational potential is a scalar quantity. SI unit is joule per kilogram. Gravitational potential at a point due to Earth. Work done in bringing a body of mass m from infinity to a point distance r from the center of the Earth is what? Work done minus. അത് ചെയ്തതാ. Okay. So work done in bringing a body of mass m. So gravitational potential denoted by V. Always remember gravitational potential denoted by V. V equal to W by m minus Gm by R. See, and this you don't have to note, but this line you should be noted. At the surface of the Earth, small letter r equal to capital letter R. If body of mass m is placed at the surface of the Earth, then small letter r equal to what? Capital letter R. Then gravitational potential is what? Minus Gm by R. Then gravitational potential is what? Minus Gm by R. Note ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ എല്ലാവരും? നോട്ട് ചെയ്താ? നെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. Next is escape velocity. Our next topic is escape velocity. Escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upward in order that it may just escape the gravitational field of the Earth. Suppose I am holding this pen. If I am throwing this pen at a particular high velocity,
then this pen won't return back to my hand or return back to earth. It will move to outer space. That velocity is called what? Escape velocity. Escape velocity is the minimum velocity. It is a minimum velocity with which a body must be projected vertically upward, but actually it is not necessary. See, this is earth. If I throw this pen with this escape velocity, V stand for velocity, suffix C escape velocity, even if I throw it horizontally also, it will escape from the gravitational field of the earth. Suppose there is no obstacle like buildings and everything. It will go to the outer space. Vertically not required. Even if it is upward or also sideways also, it will move to infinity, outer space. See why I am saying vertically upward or sideways? I am with the assumption that there is no obstacles. It will move to infinity. This minimum velocity is called what? Escape velocity. ഒരു ബോഡി എത്ര മിനിമം വെലോസിറ്റിയിൽ എറിഞ്ഞാലാണ് അത് എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് വിട്ട് ഔട്ടർ സ്പേസിലോട്ട് പോവുക, അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കണേ? എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. നോട്ട് ചെയ്യണ്ടാ? നോട്ട് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്യട്ടാ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി അതിന്റെ ഡിറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. ഡിറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ escape velocity of earth. Escape velocity of earth. Derive expression for escape velocity of earth. ഇതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് കേട്ടോ. Derive expression for escape velocity of earth. Derive expression for escape velocity of earth. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫിഗർ പ്ലീസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ ഫിഗർ. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എർത്ത്, റേഡിയസ് r, we consider a point P at a distance small letter r from the earth. We consider another point A which is at a distance x from the center of the earth. We consider another point B
which is at a distance dx from the center of at a distance dx from A, then at a very far away distance we have infinity. So I am starting the derivation. Consider Earth to be a sphere of radius small letter r. Sphere of radius small letter r. Consider Earth to be a sphere of radius small letter r. Sorry, small letter r alla, capital letter r. Now, we place a mass m, mass small letter m, mass small letter m at point A. At point A. The force experienced by mass small letter m will be F is equal to GMM by x square, because A is at a distance x from the center O. Harsha, you are clear about the picture, right? Figure, you are clear, right? The small work done in moving the body of mass small letter m from point A to point B through small displacement dx will be dw is equal to f into dx. Any doubt? Therefore, the total work done in moving the body see from surface of the earth. Why surface of the earth? I am throwing this pen from the surface of the earth, right? From the surface of earth to infinity will be work done is equal to integral starting from surface, so r to infinity dw. So integral r to infinity, instead of dw I can write what? GMM by, instead of dw I can write what? F dx. So work done is equal to integral r to infinity, instead of f I am writing GMM by x square into dx. So work done is equal to what? GMM constant taken outside, integral r to infinity 1 by x square dx. So work done is equal to GMM constant taken outside, integral r to infinity x raised to minus 2 dx. Why r to infinity? Because I am throwing the body from the surface of the earth. So work done is equal to GMM what is x raised to minus 2? X raised to minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. Limit is what? R to infinity. So work done is equal to what? GMM x raised to minus 1 by minus 1 r to infinity. So work done is equal to
minus taken outside minus gmm instead of x raised to minus 1 r to infinity. See this minus 1 taken outside, so minus gmm. So work done is equal to minus gmm 1 by x limit r to infinity. Then I am giving upper limit first, work done is equal to minus gmm 1 by infinity minus 1 by r. First I am giving upper limit to x, then I am giving lower limit. What is 1 by infinity? 0. So work done is equal to what? Minus gmm by r. Any doubt? Any doubt? Work done equal to minus gmm, not minus, plus gmm by r. Sorry. Work done equal to what? Plus gmm by r. Any doubt? മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ? അവിടം വരെ എഴുതുക, ബാക്കി ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയാം, അടുത്ത പേജിൽ പറയാം. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ.
നോട്ട് ചെയ്താ? ഹർഷാശിവൻ നോട്ട് ചെയ്തു. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? മക്കളെ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട. ഇറ്റ്സ് എ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. കഴിഞ്ഞോ? So what was our last point? Work done is equal to GMM by R. Now this work done required for the body to leave the surface of the earth, to outer space, that is infinity, to outer space, bracket infinity, is provided by the kinetic energy with which the body is projected. What is the equation for kinetic energy? Half mv square. Here I am purposely writing v suffix e in order to indicate that velocity is escape velocity. So work done is equal to what? Kinetic energy, that is gmm by r is equal to half m ve square. So m gone. So escape velocity square equal to what? 2gm by r. So escape velocity is equal to what? Root 2gm by r. Escape velocity equal to what? Root 2gm by r. What is the formula for escape velocity? Root 2gm by r. See, g is equal to what? Gm by r square. So gm is equal to what? Gr square. So what is escape velocity? Root 2, instead of gm I am writing gr square by r. So 1 r gets cancelled. So escape velocity is equal to what? Root 2 gr. What is escape velocity? Root 2 gr. In the case of earth, g is equal to 9.8 meter per second square. Radius of the earth 6400 kilometer. Then escape velocity would have been what? Root 2 into 9.8 into 6400, and the answer would be 11.2 kilometer per second. Now it is very interesting to understand the escape velocity is independent of mass of the body, comma size, comma shape of the body, and also angle of projection. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. And also angle of projection. Any doubt?
SK velocity derivation repeated question ആണ് ട്ടോ. It's a repeated board exam question. SK velocity derivation. നോട്ട് ചെയ്തെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്താ. നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. Orbital velocity is the velocity required to put the satellite into its orbit around the Earth. See, satellite revolves around the Earth in orbit. The minimum velocity with which a satellite is required to move to its orbit around the Earth is called what? Orbital velocity. Orbital velocity is the minimum velocity. It should be the minimum velocity required to put the satellite into its orbit around the Earth. Now let's see the derivation. This is Earth having radius r. Suppose satellite is revolving around the Earth at a height h. Satellite is having mass m. See, the necessary centripetal force required for the satellite to revolve around the Earth is provided by gravitational force of attraction between Earth and satellite. So, gravitational force of attraction provides centripetal force. If a body moves in circular motion, that body should have centripetal force. Who is providing centripetal force? Gravitational force of attraction provides centripetal force. What is the equation for gravitational force? Gmm by r plus h the whole square. Why r plus h? Because satellite is at a height what? R plus h from the center of the Earth. So what is the orbital radius of satellite? Here, orbital radius of satellite is what? Satellite is r plus h because it is at a height h. So gmm by r plus h the whole square is equal to, what is the equation for centripetal force? mvo square by r plus h. Why mvo square?
Centripetal force standard formula is mv square by r. In order to identify the velocities, orbital velocity, I am writing v suffix o, and the radius is what? R plus h. So what happens here? 1 r plus h gets cancelled. M gets cancelled. So orbital velocity square equal to what? Gm by r plus h. So orbital velocity is what? Root gm by r plus h. Now what is g is equal to what? Gm by r square. So this is the equation you should by heart. The orbital velocity is what? Root gm by r plus h. G equal to gm by r square. So gm is equal to what? Gm is equal to what? Gr square. So orbital velocity is what? Root of gr square by r plus h. This is another equation for orbital velocity. Now special case. If satellite moves close to Earth surface, then h equal to 0. Height should be what? 0. So what is the orbital velocity? Root of gr square by r plus h, r plus 0. So orbital velocity is what? Root gr square by r. So that means what? Orbital velocity equal to root gr. This is a special case when the satellite moves close to Earth's surface. Now, in the case of Earth, orbital velocity is what? Root of 9.8 into 6,400 kilometer. If you substitute, your orbital velocity will be 7.92 kilometer per second. This is the orbital velocity of Earth, 7.92 kilometer per second. No data.
കഴിഞ്ഞാ നോട്ട് ചെയ്താ രണ്ട് ഇന്നെടുത്ത ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ദെൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി, ദെൻ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഇതൊക്കെ? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തോളൂ. മനസ്സിലാവണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? പ്രദീപ് ലക്ഷ്മൺ കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ഓൾ ഓഫ് യു ഡൺ? കംപ്ലീറ്റഡ്? ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക് so what is the formula for orbital velocity? What was the formula? Root one formula root gm by r plus h, another formula root gr square by r plus h. If height is equal to 0, formula root gr. From these equations, we can understand that orbital velocity is independent of mass of satellite. Orbital velocity is independent of what? Mass of satellite. Any doubt? Orbital velocity is independent of mass of satellite. Any doubt? I hope it is clear. It is independent of mass of satellite. Now, relation between escape velocity and orbital velocity. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് എടുക്കണേ. escape velocity formula is what? Root 2gr. Orbital velocity formula is what? Root gr. That is, escape velocity is equal to root 2 into root gr. That is, escape velocity is equal to root 2 times orbital velocity. So, what is the ratio of escape velocity to orbital velocity? Root 2 by 1 or 1.414. 1.414 is to 1. Escape velocity to orbital velocity. Any doubt? Doubt enough? Note here.
നോട്ട് ചെയ്തോ? ഓൾ ഓഫ് യു നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി കഴിഞ്ഞു. അതും കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ്. It is the time taken by a satellite to complete one revolution around the Earth. It is the time taken by a satellite. It is the time taken by a satellite to complete one revolution around the Earth. Please note down what is time period of a satellite. It is the time taken by a satellite to complete what? One revolution around the Earth. What is time period of satellite? Time taken by a satellite to complete one revolution around the Earth. ഒരു വട്ടം എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങാൻ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ്. What is time period of a satellite? Time taken by a satellite to complete one revolution around the Earth. So time taken by a satellite to complete one revolution around the Earth. നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. അതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കില്ല, അതിന് നേരില്ല. 2π റൂട്ട് r പ്ലസ് h ഹോൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ gr². This is the equation for time period of a satellite. 2π റൂട്ട് r പ്ലസ് h ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ gr². റൂട്ട് gr². ഓർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. മതി, ഇത് വരും മതി. ആ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാം. എന്താ ഫോർമുല? 2π റൂട്ട് r പ്ലസ് h ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ gr². ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇഫ് h ഈക്വൽ ടു 0, അതിനർത്ഥം എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ്സ് ക്ലോസ് ടു എർത്ത് സർഫസ്. ക്ലോസ് ടു എർത്ത് സർഫസ്. അപ്പൊ എത്രയാ? h 0 ആണ്. അപ്പൊ t ഈക്വൽ ടു എത്രയാ? 2π റൂട്ട് r ക്യൂബ് ബൈ gr². അപ്പൊ ഈ r² ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാ? 2π റൂട്ട് r ബൈ g. അത് ഏത് കേസിലാ? when satellite moves close to earth surface. See, in that case 2π root r value 6400 kilometer divided by g 9.8. If you solve that, you will get the answer 5078 seconds. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 84.6 minutes. എന്താ കിട്ടുക ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്? 5078 seconds അല്ലെങ്കിൽ 84.6 minutes. നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. ആ ബാക്കി ഡെറിവേഷൻ എഴുതണ്ട. ഈ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. ഡെറിവേഷൻ എഴുതണ്ട. ഈ 2 പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. 2π റൂട്ട് r പ്ലസ് h ഹോൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ gr². അതിൽ h എന്താ മക്കളെ? ഓർമ്മയില്ലേ? h എന്താ? എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന്
എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങണേ, അതാണ് ആ എച്ച് ഇട്ടാ, അതാണ് ഹൈറ്റ്. സർഫസിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ത്, എച്ച്. വോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ, ആർ പ്ലസ് എച്ച്. എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ്, അതാണ് എച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്. ഈ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരമില്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. സോ താങ്ക് യു, ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് വീക്കെൻഡ്. ബൈ, താങ്ക് യു.